আজ থেকে শুরু এই বাজেট অধিবেশন এবং সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পরেই এবার বক্তব্য রাখবেন, ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল। আজ থেকে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। 22শে জুন প্রথম বাজেট পেশ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তার নেতৃত্বে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন। আর এই অধিবেশন ঘিরে ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই বাজেট পেশ করবেন। রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হবে আজ থেকে, যেখানে রাজ্যপাল RN রবিন তার ভাষণের মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই অধিবেশন শুরু হবে। এই বাজেটে মূলত কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, রাজ্যের আর্থিক হাল ফেরানোর, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে কত টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, কোন খাতে কত টাকা রয়েছে, আগামী দিনে কিভাবে রাজ্য সরকার কাজ করবে, কোন তহবিলের জন্য কত টাকা হিসেবে তারা কাজ করতে চলেছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিন্তু এই বাজেট অধিবেশন হবে। এবং সেখানে প্রচুর প্রত্যাশা জড়িয়ে রয়েছে গোটা বঙ্গবাসীর। কারণ যেভাবে আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে কেন্দ্র সরকারের ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা জানি যে রাজ্য সহ বিভিন্ন রাজ্যগুলি, গোটা দেশ জুড়ে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে এবং প্রত্যেকটি জিনিসের লাগাম ছাড়া দাম হয়ে যাচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাজ্যের বাজেট কতটা স্বস্তি দিতে পারে সাধারণ মানুষকে, সেটি এখন দেখার। রাজ্যের বাজেটে যেভাবে আমরা এর আগে দেখেছিলাম জিএসটি লাগু থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বাজেটে যে দশা বা যেই পরিণতি সাধারণ মানুষ দেখেছে, তারপরেই কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে প্রত্যেককে সরকারের পরিবর্তন করে। এবং নতুন সরকারের কাছে প্রচুর আবেগ, আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে রয়েছে গোটা সাধারণ মানুষের। আর সেখান থেকেই এই বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নতুন সরকারের, বিজেপি সরকারের এই প্রথম বাজেট অধিবেশন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই বাজেট অধিবেশন। আর সেখানেই বর্তমান অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই বাজেট পেশ করবেন। আগামী 22 তারিখ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের আজ প্রথম পর্ব, যেখানে রাজ্যপাল তার ভাষণের মাধ্যমেই বাজেটের অধিবেশনের শুভ সূচনা হবে। বিশেষ করে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, রাজ্যের আর্থিক হাল ফেরানো প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই কিন্তু এই বাজেট অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানেই প্রত্যেকেই যেন নজর রাখছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা প্রতিফলিত হবে এখন সেটাই দেখার। আর এই মুহূর্তে আমরা শুনে নেব রাজ্যপাল RN রবি তিনি তার ভাষণে ঠিক কি বলছেন। I also extend my warmest greetings and best wishes to all the sisters and brothers of Bengal on the forthcoming West Bengal Foundation Day on the 20th June. I pay my heartfelt homage to all the former members of this assembly, alongside all the former union and state ministers, members of parliament, and former legislators of legislative assemblies of all the other states in the country who have recently set sail on their final voyage to the heavenly abode. I would also like to offer my deepest condolences at the passing away of a number of acclaimed personalities in different fields of art and culture since the last session of the 17th West Bengal Legislative Assembly. Honorable Speaker, Honorable Chief Minister, and honorable members, this time the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. রাজ্যপাল তিনি কিন্তু নতুন সরকারকে আহ্বান জানালেন এবং বললেন যে গত 1.5 দশক ধরে কিন্তু দেখা গিয়েছিল সরকারের পরিবর্তন হয়েছে 1.5 দশক পর, এবং নতুন সরকারকে আহ্বান জানিয়ে এই বাজেট অধিবেশন শুরুর কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন। আমরা আবারও শুনবো তিনি ঠিক কি বলছেন।
I have full conviction that with resolute commitment to national integrity, prosperity, and national security, the new government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Suvendu Adhikari, will pursue the path of all-round development of the state and welfare of the people, ensuring peace and prosperity for all, irrespective of caste, creed, or religion. Honorable members, my government is fully aware of challenges ahead and its responsibilities to undertake new measures and formulate innovative policies to meet the aspirations of the people of West Bengal with uncompromising priority on the needs and dreams of the downtrodden and marginalized sections of the society. My government shall attach topmost priority to the security and safety for all, so that the common people can lead the daily lives with dignity and true freedom, sans any perception of undue fear. The overall atmosphere of threats বলছেন নতুন সরকারকে আহ্বান এবং এই বাজেট নিয়ে যতটা প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের রয়েছে ততটা রাজ্যেরও রয়েছে নতুন রাজ্য সরকারের প্রতি তিনি বিশ্বাস যে আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা তুলে দিতে তৎপর হবে প্রশাসন সাধারণ মানুষকে যে কোনো সুযোগ সুবিধা তুলে দিতে প্রশাসনের তৎপরতা যেন আরও দ্রুত লক্ষ্য করা যাবে এবং to women and children and their trafficking. Law and order machinery will be revamped to usher in an ambience of peace and tranquility in the state. Particularly, there will be zero tolerance for any atrocity against women, children, and marginalized sections of the society. My government will take appropriate measures to restore the rule of law and re-establish people's trust in the state's institutions. The new government has already cracked down heavily on those who once ran a reign of terror and an extortion raj under the protection and patronage of the earlier ruling party in the state. With the restoration of the rule of law in the state, people are breathing in freedom and they are voluntarily coming forward to raise their voice against various injustices meted out to them by the unscrupulous elements in different forms. The state administration is taking necessary actions on all such complaints with remarkable alacrity and absolute fairness. A massive drive is on to remove illegal encroachments upon government land and unauthorized structures. In perfect commitment to the spirit of secularism, my government will ensure true freedom of religious practices for all and sundry in the state. Even though the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita were enforced on 1 July 2024 across the nation, it is only after the new government came to power that the new criminal laws are being effectively enforced in the state. One of the objectives of the new criminal law is to speed up the criminal justice system by leveraging the use of technology. Various measures, including an issuance of relevant notifications, are now being taken in right earnest so that the laws can be properly implemented in the wider interest of the people of the state. Honorable members are well aware that the influx of illegal infiltrators along the long, porous international border over the last decades has severely impacted the demographic balance in our state. The fulfillment of needs of the rightful citizens has been compromised because of the presence of a large number of illegal infiltrators here, with the active indulgence of some vested interest groups. My government is taking prompt actions for quick detection and deportation of illegal foreigners
after they have been identified following the due formalities. Substantial number of illegal infiltrators have already been identified and deported within the short span since the new government took over. The incumbent state government, after coming to power, has approved all the pending proposals of land purchase and government land transfer for border fencing and border outposts. To strengthen border infrastructure and curb infiltration, my government handed over 85.76 acres of land to the Border Security Force on 20th May 2026 through vesting and direct purchase. In addition, acquisition of direct purchase of 88.401 acres of land is currently under process. Further, 897.477 acres of land will be made available for this strategic requirement. To ensure greater efficiency and transparency in the management of land records, my government proposes several transformative digital initiatives. These include GIS-based land information systems and preparation and updation of geo-referenced cadastral maps for improving land governance. My government also intends to collaborate with the Reserve Bank of India for implementation of RBI Unified Lending Interface enabled digital Kisan credit card system in the West Bengal. The initiative is expected to reduce loan sanction time from 15 days to about 15 minutes and enable paperless agricultural credit through secure API-based land records access. The government will implement the consent-based Aadhaar seeding initiative under the Digital India Land Records Modernization Program. This reform will improve transparency, reduce duplication, and facilitate integration with Agri-Stack. The state government is committed to join the National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitation under DIL RMP as part of the National Initiative for Modernization of Urban Land Records. Collection of relevant data through census is vital necessary for policy planning, allocation of resources, and dealing with issues of political representation in the changing dynamics. Immediately after assuming responsibility, my government issued the notification on the 11th of May 2026 to conduct census 2027 in West Bengal. Since then, the government has steadfastly bound itself to complete the first phase of census 2027 by 30th September 2026, along with the rest of the country. This will be for the first time ever since census started in India, way back in 1871, that the exercise will be on a digital platform. In West Bengal, this involves more than 196,000 enumerators and nearly 2,900 field trainers. The house listing operations will be conducted from 16th August to 14th September 2026, preceded by a self-enumeration process from the 1st to 15th August. Notification to this effect has already been issued. Corruption will be weeded out from the public offices by plugging the loopholes and rendering exemplary punishment to those indulging in or perpetrating any malpractice. To this end, my government has already taken a number of progressive steps and has reopened old cases. To address the overwhelming number of allegations against institutional corruption and crimes against women, within a week of assuming responsibility, my government decided to form 2 commissions to look into the 2 aforementioned malaces respectively. These commissions shall be headed by retired judges
with senior IPS officers as heads of the investigation wings. The government of West Bengal will formulate farmer-friendly apart from policies for the benefit of the agrarian community and also for boosting rural economy. Apart from providing cash incentives for the farmers, the new government will provide support to the farmers in terms of provision for easy availability of fertilizers, expansion of irrigation network, better procurement price for crops, value addition to farm producers to enhance profitability to farmers, better storage and marketing facilities of crops and the like. The new state government will also boost rural livelihood and production by strengthening the dairy sector through different strategies, including promotion of indigenous cattle breeds under the Rashtriya Gokul Mission, greater investment, modern infrastructure, better market access for those making their living from animal resources. My government will strive for strengthening the blue economy by ensuring that all fishermen are registered under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and take measures to augment production and productivity in the fisheries sector with the application of modern technologies and through various other customized interventions. The object will be to make the state self-reliant in this sector by reducing dependence on other states to meet the needs of fish here. The state government will also pay a special attention to the social security of the fishermen. The government of West Bengal remains firmly committed to supporting the development of critical infrastructure projects across the state, including railway projects such as the construction of road over bridges, road under bridges, and metro railway projects for which state government land is being provided free of cost wherever feasible, as well as aviation and national highway projects being implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highways Authority of India, and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. The present government, after coming to power in the state, has cleared according nomination of competent authority, land acquisition for 36 railway projects and 1 national highway project, thereby facilitating faster implementation of critical transport infrastructure. Land acquisition and related facilitation for these strategically important projects are being undertaken in close coordination with the concerned agencies, along with the provision of necessary administrative support and interdepartmental cooperation to ensure their timely and effective implementation. A high-level special task force under the chairmanship of the Chief Secretary has been constituted to address and resolve critical issues associated with these projects. The consent of the state government for construction of RUBs in replacement of existing LC gates has been communicated to the railways. The state government will extend full support and assistance in every single form for early completion of the stalled projects of Metro Railway, Kolkata, as well as other railway projects in the state. Immediately after coming to office, the new state government allowed temporary traffic restrictions that led to the smooth completion of the girder launching work at Chingri Ghata crossing on the orange line of the Kolkata Metro. While the measure was so directly needed for promoting ease of communication in the city, the work was stalled by the previous government for more than 18 months for reasons best known to them only. For critical projects, including Sevok Rangpur New Railway Line, Bagrakot Lava More, and Lava More Pedong widening project, forest clearances are being processed on top priority basis. The state government will undertake construction of several bridges of key importance, including the Kalna Bridge at an estimated project cost of 1,800 crore,
over river Bhagirathi, which will connect the districts of Nadia and Purv Bardhaman. Ministry of Road Transport and Highways has also included several bridge projects on different national highways in the state of West Bengal in the annual plan 2026-27, and the state government is extending full cooperation in this regard. Udan scheme will be implemented in the state to rejuvenate existing airports like Purulia, Balurghat, and Malda, rendered defunct owing to neglect. After decades of slow growth in the industrial sector, my government is committed to making West Bengal a leading investor-friendly industrial state once again. My government is paying special attention to a stagnation in the time-bound clearance framework caused by pending approvals covering land, power, pollution, fire, etc., by reviewing all single-window clearances. While initiating the integration of the Industrial Land Bank with the Shilpa Sathi portal, efforts to unlock unutilized or underutilized industrial estates as well as closed units are underway. New industrial parks under the Bhavya scheme in partnership with the Government of India are being planned. Preparatory work for a new industrial park at Singur has commenced. We are advancing a comprehensive port-led development strategy. The framework and location for development of Tajpur port is being revisited, while Haldia is being further developed as a major industrial and petrochemicals hub. A project pipeline under Sagarmala 2.0 is being prepared, covering port connectivity, inland waterways, RoPac services, fisheries infrastructure, and other blue economy initiatives. Coastal tourism, aquaculture, and pisciculture will receive renewed focus. The government is actively pursuing integration of West Bengal with emerging national freight and logistics networks. The land required for the Eastern Dedicated Freight Corridor in West Bengal is nearly acquired and handed over, while the state is actively engaging with the Ministry of Railways on future freight connectivity initiatives. The government is taking necessary steps to operationalize the Soknagar oil field and facilitate associated petroleum and natural gas investments. Expansion of gas pipeline infrastructure and city gas distribution networks across the state are also being actively pursued to support industrial growth and cleaner energy access. The government is identifying suitable locations for defense manufacturing facilities and will work towards establishing a defense industrial park or defense manufacturing cluster in the state. Human resource development being the fundamental basis for the overall progress of a state, my government intends to improve the coverage and quality of government educational infrastructure and support system through interventions in the areas of pupil-teacher ratio, properly equipping libraries and laboratories, and ensuring all other supports for the government-sponsored schools, and improving the nutritional standards of the students through quality midday meal. The new government also intends to provide other supports to the students like school uniform, school kits, a scholarship, etc. Conducting regular TET for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. To create a nationalistic fervor in the young minds, my government has made singing of Vande Mataram
mandatory in all schools and madrasas, recognized by the state government. Reflecting the newly elected government's strong commitment to strengthening school education in the state, West Bengal has recently onboarded the PM Shri, PM School for Rising India. This is a centrally sponsored scheme aimed at transforming selected government schools into model institutions that embody the vision of the National Education Policy 2020, promoting experiential, holistic, and competency-based learning with a focus on academic excellence, digital literacy, skill development, environmental sustainability, and inclusive education. Against a benchmark of 12,310 schools, 12,053 schools have participated in the process, and 11,652 schools have successfully completed the required stages. PM3 schools are envisioned as centers of excellence that provide high-quality education and serve as model institutions for neighboring schools. In the realm of higher education, immediately after assuming responsibility, my government has initiated measures to ensure that higher education institutions of the state are included in the national schemes like One Nation, One Subscription, Swayam, E-Samarth, and PM Vidya Lakshmi. The Department of Higher Education has also onboarded in PM Usha. It has been made clear that the new state government will not tolerate any threat culture across educational campuses of the state. It has also been decided to streamline the admission process for general degree as well as professional degree colleges all over the state with a special emphasis on merit and transparency. My government is determined to ensure that the National Education Policy 2020 is not merely paid lip service or followed as a compulsion, but is properly implemented across the state in all higher educational institutions, covering all parameters with proper scope for internship for students of all general degree colleges. In order to ensure parity in educational infrastructure across the state, my government will take steps towards setting up another Indian Institute of Technology and an Indian Institute of Management, or an equivalent institution to provide world-class technical and management education for North Bengal. A new tribal university will also be established to enhance educational access for indigenous communities. Honorable members, my government is very much alert to the cause of women empowerment. Common women must be emancipated from the clutches of centuries of male-centric dogmas and stereotypes. For providing a stronger financial security to women belonging to economically weaker sections, the new government has begun implementing the Annapurna Yojana, under which monthly financial assistance of Rs 3,000 is being provided to eligible women beneficiaries. In yet another giant step towards empowerment of women through ease of mobility, provision of free bus travel in all state government-run buses has already been rolled out for the women of the state. My government will devise specific strategies for providing quality education to girls with focus on enhancing their employability through appropriate skill training. Measures will be taken to increase representation of women in police force. To promote self-reliance of women, there will be appropriate intervention to support women entrepreneurship in different fields. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in
an ideal blend of infrastructure development and investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. My government will extend all possible assistance, including financial support, to the youths so that the state soon turns into a startup hub. The new government will give special focus on job-oriented courses and skill training for the youths of West Bengal. In emerging fields of technology to cater to the needs of a skilled workforce for industries. Monthly assistance will be provided to the unemployed youths so that they can meet their basic expenses while preparing themselves for quality jobs. In a move that enforced clarity and removed legal entanglements, my government, right after assuming charge, has withdrawn the earlier notifications and come up with a rationalized and definitive list of OBCs, thereby resolving a protracted bottleneck that has stalled the recruitment process for the last 2 years. My government has also decided to amend the relevant acts and conduct a fresh survey to include deserving classes in the state OBC list. A new model 100-point roster of vacancies has been notified by the Backward Classes Welfare Department of the state government to provide more equitable opportunities for all categories of candidates in matters of employment under the state government. The state government has already increased the upper age limit for different posts under the state government by 5 years. Steps are being taken to fill up the vacant posts in government offices through a fair, transparent, and time-bound recruitment process by plugging the loopholes in the system which tainted the process during the tenure of previous regime. My government will be proactive to ensure round-the-clock health care for all through appropriate initiatives, including setting up of well-equipped hospitals in the remote and far-flung areas of the state. Enrollment of the people of the state has started under the national level flagship program of Ayushman Bharat, which will provide cashless hospitalization coverage of rupees 5 lakh per family per year to the poor and vulnerable families for secondary and tertiary healthcare services from July this year. As part of nationwide drive to prevent cervical cancer, the HPV vaccination campaign has already been started in West Bengal from 30th May this year. A special emphasis is also being given to eradicate leprosy in West Bengal. The long-standing grievance of the people of North Bengal would finally be addressed as my government reaffirms its commitment towards bringing for them the previously denied All India Institute of Medical Sciences in order to provide a state-of-the-art healthcare infrastructure to the region. To significantly reduce monthly medical expenses for citizens, the new state government is taking initiative to open 469 new Jan Aushadhi Kendras across the state under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. This aims at offering high-quality generic drugs at a massive 50% to 80% discount compared to branded market alternatives. The government will recruit specialized doctors and nurses in adequate numbers, ensure all other infrastructure support for the medical colleges and hospitals, and promote ease of access for all to free quality health care on a sustainable basis. My government will synergize its efforts for balanced regional development with a special focus on North Bengal. To rejuvenate old and poorly performing tea gardens in North Bengal, steps will be taken by my government for introducing replantation programs and high-yielding, climate-resilient tea varieties.
Aiming to ensure global demand and premium prices, sustainable cultivation of tea will be encouraged. The global brand of Dazzling Tea will be strengthened with a strict GI enforcement and anti-counterfeiting measures. My government is committed to arriving at a permanent political solution to the long-drawn Gorkhaland issue through negotiations with all the stakeholders. The state government will implement appropriate measures to prevent soil erosion and floods in the Sundarbans and establish cyclone centers to protect local people. The mangroves in the Sundarbans will be protected from expansion of human settlements, and the civilization-wildlife conflict across the Gangetic distributaries and deltas will be dealt with in a firm yet compassionate and just manner. The cultural and spiritual fabric of a state will be preserved and promoted through appropriate initiatives like development of infrastructure, better sanitation and security in different pilgrimage and tourist destinations of the state. Tourism Department will promote Duars and Terai as integrated ecotourism and wildlife destination. Through eco-resorts, guided forest and wildlife circuits, tribal tourism, experiences, homestays, upgraded tourism infrastructure, and promotion supported by integrated marketing campaigns. A major component would be revision of Ghazal Doba master plan and develop it as a major ecotourism with a sprawling tent city along with gardens, parks, food court, and banquet halls. The state government will establish West Bengal as a global tea tourism destination through its state-to-state scheme development. Sustainable wildlife and mangrove tourism destination, generating livelihood while preserving biodiversity through preparation of a tourism master plan. People of West Bengal have so far been deprived of the benefits of different central government-sponsored schemes like PM Vishwakarma Yojana, PM Kusum, PM Ujjola 3.0, and Khelo India. The new government is initiating measures to implement all such people-friendly schemes in West Bengal for the benefit of the common people. All other central government-sponsored schemes and programs will be implemented in letter and spirit, without any dilution whatsoever. In synergy with the central government's One District, One Product initiative, the state government will promote each district's unique specialties. My government is committed to ensure access to public services for all citizens of West Bengal, irrespective of caste, creed, or religion. There will be an inclusive approach for implementation of different government schemes so that the intended beneficiaries, particularly those from marginalized, remote, and vulnerable sections, are not left out due to lack of awareness, documentation barriers, or administrative bottlenecks. Two comprehensive portals, namely socialregistry.wb.gov.in and jks.wb.gov.in, have been launched to reach out to every citizen of the state with every single welfare scheme that is available from the state as well as the central government. My government asserts its resolve for inclusive development of all people of the state with adequate and tailored support for the specific marginalized and disadvantaged groups. My government will ensure transparent and fair implementation of
Pradhan Mantri Awas Yojana. There will be enhanced social security support for widows, senior citizens, and persons with disabilities so that they can live their lives with dignity. There are considerable backlogs of developmental work in every segment of public life. My government will take every possible step to promote ease of living for all sections of the society. The government has received the solemn mandate of the people and now welcomes all sorts of suggestions and constructive criticism from all the well-meaning sections, including the opposition. Undoubtedly, we are passing now through very challenging times amidst geopolitical turbulence and global economic volatility. The ripple effects from the war-torn Persian Gulf have caused severe disruption in the global supply chain. My government, despite having to navigate through multiple challenges, reaffirms the commitment to uphold the democratic and fundamental rights of the citizens of the state, and at the same time remains steadfast in ensuring a resilient nationalist ecosystem for universal growth and inclusive, holistic development without discrimination of any kind. I am confident that overcoming all adversities and past failures, West Bengal will regain its place of primacy in the country. With these words, I leave the floor of this august house for further deliberations. Jai Hind. Sessions. অর্থাৎ যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছিলাম, আজ থেকে শুরু হলো এই বাজেট অধিবেশন। রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমেই শুরু হলো অধিবেশন, আর সেখানে একের পর এক মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। তিনি বলছেন রাজ্যে তোলাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তিনি আরও বললেন সরকারি জমিগুলো এতদিন যেভাবে দখল করা ছিল সেই দখল মুক্ত করা হবে। নতুন সরকার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মানব পাচার রুখতেও তৎপর প্রশাসন। এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশের জন্য রাজ্যের ডেমোগ্রাফি বদলে গেছে, সে বিষয়েও তৎপরতা দেখাচ্ছে নতুন সরকার। রাজ্যে আইন শাসন প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য। তোলাবাজি থেকে মুক্ত হচ্ছে বাংলা, ধীরে ধীরে তোলাবাজি মুক্ত করা হবে। মহিলাদের ওপর নির্যাতনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যে বালি কয়লা পাচার বন্ধ করতে তৎপর প্রশাসন। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন শীঘ্রই রাজ্যে তোলাবাজি একেবারে অবসান হয়ে যাবে এবং তার ভাষণে যেন ভয় আউট ভরসা ইন এই প্রসঙ্গ দেখা গেল। আতঙ্ক এবং ভয়ের পরিবেশ মুক্ত হচ্ছে বাংলা জুড়ে। এর পাশাপাশি সীমান্তে কাঁটাতারের ব্যবস্থা করতে জমি দিচ্ছে রাজ্য। সরকারি অফিসগুলো দুর্নীতিমুক্ত করা হবে। 36টি রেল প্রকল্পের জমি দিচ্ছে রাজ্য। রেল এবং মেট্রো প্রকল্পের জট কাটিয়েছে রাজ্য। নতুন করে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে এবং স্বচ্ছ নিয়োগ করবে নতুন রাজ্য সরকার, এমনটাই বললেন রাজ্যপাল। স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও থাকবে পরিবর্তন। হাসপাতালগুলোতে মিলবে স্বল্প মূল্যের ওষুধ। এর পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও থাকবে নয়া চমক। দার্জিলিং চা বিশ্ব দরবারে পৌঁছতে তৎপর নতুন সরকার। সুন্দরবন থেকে শুরু করে পাহাড় প্রত্যেকটি জায়গায় থাকবে ইকো রিসর্ট। এর পাশাপাশি বন্য জন্তুদের সংরক্ষণ করতেও তৎপরতা দেখাচ্ছে নতুন রাজ্য সরকার। আর সেখান থেকেই কিন্তু উঠে আসছে বাজেট পেশ। এই বাজেট পেশ আগামী 22শে জুন সোমবার দুপুরে কিন্তু এই বাজেট প্রথমবার পেশ করা হবে। নতুন রাজ্যের পরিবর্তনের পর থেকে নতুন রাজ্য সরকার এবং তাদের এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট, পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে এই বাজেট। আর সেখানেই আগামী 22শে জুন বাজেট পেশ করা হবে। তবে আজ তার উদ্বোধন, আর সেখানেই আমরা দেখতে পেলাম রাজ্যপাল তার ভাষণের মাধ্যমেই এই বাজেটের উদ্বোধন করলেন। অধিবেশনের প্রথম পর্ব অর্থাৎ আজ
18 জুন থেকে শুরু হলো এই অধিবেশন। প্রথম পর্বটি চলবে আগামী 25 জুন পর্যন্ত। এই দিনগুলোতেই রাজ্যপাল ভাষণের ওপর আলোচনা এবং বাজেটের ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠান হবে। অর্থাৎ রাজ্যপাল এতক্ষণ যা যা বললেন এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আলোচনা হবে, বিতর্ক হবে, প্রত্যেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। আর সেখানেই আগামী 6 জুলাই সকাল 11টা থেকে পুনরায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত পর্ব শুরু হবে, এমনটাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিধানসভার সূত্রে খবর। আর আজ থেকেই এই বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়ে গেল। 22 জুন প্রথম বিজেপি সরকারের এই বাজেট অধিবেশন পেশ করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন আগামী 22 জুন এই অধিবেশন সংগঠিত হবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই বাজেট পেশ করবেন। রাজ্যের যে বাজেট অধিবেশন এর প্রথম পর্ব আজ থেকে শুরু, 18 জুন আজ থেকে প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে, যেখানে রাজ্যপাল RN রবির ভাষণের মধ্যে দিয়েই এই অধিবেশন শুরু। অর্থাৎ রাজ্যপাল যা যা বললেন সে বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু ইতিমধ্যেই আলোচনা হবে। বিশেষ করে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, রাজ্যের আর্থিক হাল ফেরানো প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। এছাড়া বিধানসভায় নির্বাচনে বিজেপি দেওয়া যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল সেগুলো কতটা পূরণ হয় সেই দিকেই কিন্তু নজর থাকছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যপাল তিনি ধীরে ধীরে কিন্তু তার বক্তব্যের পর তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং সঙ্গে রয়েছেন স্পিকার, সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। সরকারি জমি দখল থেকে শুরু করে একের পর এক বিষয় নিয়ে কিন্তু রাজ্যপালের এই বাজেটে তিনি বক্তব্য রাখলেন। নতুন সরকার সুরক্ষা দেবে, নতুন সরকার স্বচ্ছ নিয়োগ করবে, প্রত্যেকটি বিষয়ে কিন্তু বক্তব্য রাখলেন রাজ্যপাল RN রবি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন নবগঠিত বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই প্রথম পর্বের সূচনা হলো। 22 জুন বাজেট পেশ করা হবে এবং অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তিনি বাজেট পেশ করবেন এবং সাধারণ মানুষের কিন্তু প্রত্যাশা রয়েছে এই বাজেট ঘিরে, কারণ নতুন সরকার প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং দেখার যে এই বাজেটে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা পূরণ হয়, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে সরকার কতটা তৎপরতা দেখায়, কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, বাজেটে কী কী বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হবে, প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মুহূর্তে আমরা শুনলাম রাজ্যপাল RN রবির তার বক্তব্য, তার ভাষণ, সেখানে কিন্তু তিনি প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে কথা বললেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পাহাড় থেকে সমতল, সুন্দরবন থেকে জঙ্গল, প্রত্যেকটি জায়গা নিয়ে তিনি কিন্তু কথা বললেন। রেল প্রকল্প থেকে শুরু করে, ট্যুরিজম শিল্প থেকে শুরু করে, চা শিল্প থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে কিন্তু কথা বললেন রাজ্যপাল এবং ইতিমধ্যেই তিনি তার ভাষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পর তিনি বিধানসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাকে পুষ্প বা ফুলের তোড়া তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্পিকার তিনিও কিন্তু তুলে দিচ্ছেন। রাজ্যপাল RN রবি তার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এর আগে আমরা দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পাশাপাশি স্পিকার রতীন্দ্র বোস, ক্ষমা করবেন, তিনি কিন্তু ফুলের তোড়া তুলে দিলেন এবং এই মুহূর্তে রাজ্যপাল বিধানসভা কক্ষ থেকে তিনি বেরিয়ে নিজের গাড়িতে ফের একবার লোক ভবনের দিকে তিনি চলে যাচ্ছেন। রাজ্যপাল যে যে বিষয় নিয়ে কথা বললেন সেই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই শুরু হবে আলোচনা। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, এরপরেই শুরু হবে আলোচনা, যেখানে রাজ্যপাল যেসব বিষয় নিয়ে আজ ভাষণ দিলেন প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই কিন্তু এই আলোচনা পর্ব চলবে। একদিকে নারী নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে, একদিকে অনুপ্রবেশকারী রাজ্যে শাসন প্রতিষ্ঠান করা, আইন প্রতিষ্ঠান করা, ট্যুরিজম থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই কিন্তু শুরু হবে আলোচনা। কারণ আমরা শুনলাম রাজ্যপাল যেভাবে তিনি তার বক্তব্য পেশ করলেন, ভাষণ পেশ করলেন, সেই ভাষণের সঙ্গেই বা সেই ভাষণ নিয়েই কিন্তু শুরু হবে আলোচনা।
এখনকার জন্য এই পর্যন্তই। তবে বিধানসভার বাজেট নিয়ে আমরা আবারও ফিরে আসবো। এখনকার জন্য এই পর্যন্তই। চোখ রাখুন কেটিভি বাংলায়।